posachedwa patu pasilani press conference imene achitisa a civil society Malawi amene amayang'aniranso kuti maufulu a wanthu makamaka pa malamulo sakuphwanyidwa kapenanso kuona kuti milandu ina yazengedwa bwino. Ndipo iwowa ayankhulapo lero pamene akukamba komanso kufusisisa ku court makamaka pa nkhani ya Alexius Kamangila, lawyer amene anabweranso ndi madandaulo amene iwo akuona kuti kumakhoti akumalawi kuno sakugamula moyenera kapena kuti palo wachinyengo. Ndipo a civil society leronso abwera poyera ndi kupangisa press briefing imeneyi kuti ayilondoloze nkhani imeneyi. Taonera ngati mabungwe amene takonza msonkhano uno tiwerenga chikalata chomwe chakonzedwa momwe tapereka uthenga wathu omwe tikukhulupirira kuti adindo osiyanasiyana komanso Malawi ndithu akhale akugwiritsira ntchito kupita chitsogolo. Ndende apemphe bambo Benedicto Kondowe to take us through the statement. Akamaliza bwana Kondowe ndipemphaso ndithu bambo Wile Kamupandira kuti aombe nkota muchichewa. Zomwe kwambiri. Thank you very much, Charles, and members of the press and the general public who are watching this program from across the country. So I will read the joint statement that has been issued. The title of the statement is Joint Civil Society Statement on Alleged Misconduct of Justice Kenan Manda and Other Judicial Officers, a Call for Judicial Inquiry and Reforms. That's the title of the statement. I will read as it is and later on amplify on a few points which have been highlighted in the statement. The undersigned civil society expresses deep concern over the recent allegation raised by Mr. Alexius Kamangila regarding judicial accountability. While issues of judicial misconduct are not new and have been raised on numerous occasions, the current wave of public reaction underscores the gravity and clarity with which these matters have surfaced. This heightened public response reflects the seriousness of the allegations, which, if left unaddressed, could further erode public trust in the judiciary, an institution that serves as the cornerstone of justice, democracy, and legal profession. Civil society has consistently emphasized the need for judicial reforms to safeguard accountability, transparency, and public confidence in the judiciary. We align with the concerns raised in the pastoral letter by the Catholic bishops of the Episcopal Conference of Malawi, dated 24th February 2024, which stressed the importance of upholding integrity within public institutions, including the judiciary. We also take note of the Malawi Law Society's statement dated 13th October 2024, which not only highlighted the necessity of strengthening judicial oversight mechanisms, but also specifically confirmed that complaints about the conduct of Justice Manda had already been submitted to the Chief Justice. This development reinforces the gravity of Mr. Kamangila's allegations and the necessity for prompt, decisive response. We further underscore that the Republican Constitution makes no provision that exempts any individual or institution, including the judiciary, from observing or upholding the law. No one is above the Constitution, and every actor must remain accountable to the rule of law. In light of these developments, civil society calls for an immediate, impartial, and thorough inquiry into the allegations. We urge the Judicial Service Commission and relevant bodies to act swiftly and decisively. This inquiry is critical not only to protect the reputation of judicial officers, but also to restore public trust where necessary. The integrity of the judiciary is fundamental
for ensuring access to justice, advancing democracy, and maintaining social cohesion. These allegations underscore the urgent need for judicial administration reforms. We therefore demand the swift tabling of the Judicial Administration and Constitutional Amendment bills during the November mid-year budget review session. Strengthening oversight and fostering meaningful engagement between the judiciary, civil society, and other stakeholders would enhance transparency, deepen accountability, and ensure the judiciary remains a pillar of democracy and justice. We are deeply disturbed by reports that Mr. Kamangila is allegedly facing threats for exposing these allegations. Civil society strongly condemns any form of intimidation, harassment, or attempts to silence voices addressing matters of public interest, as freedom of expression is a constitutional right that must be upheld, with whistleblowers protected from retaliation. Suppressing individuals who expose misconduct undermines democracy and the rule of law. We urge the police to ensure Mr. Kamangila's safety and call on all stakeholders, including the state, to foster an environment that promotes free expression and empowers citizens to hold institutions accountable without fear. Additionally, we call on the Malawi Human Rights Commission to initiate a public inquiry into corruption and access to justice in line with its mandate. The state will bear full responsibility for any harm inflicted on Mr. Kamangila or indeed on others standing for Malawians. In conclusion, as civil society, we reaffirm our commitment to justice and accountability and call on all stakeholders to approach this matter with soberness, impartiality, and objectivity. Only through transparent and process can the judicial and legal profession remain credible, trustworthy institutions that serve all Malawians. This has been signed by Benedicto Kondowe, chairperson of National Advocacy Platform, and Mr. Moses Mkandawiri, chairperson for NACA. This statement has been endorsed by the following institutions. I will mention them as they are: National Anti-Corruption Alliance, National Advocacy Platform, Youth and Society, Catholic Commission for Justice and Peace, Center for Social Accountability and Transparency, Human Rights Defenders Forum, Center for Civil Society Strengthening, Center for Democracy and Economic Development Initiatives, Center for Human Rights and Rehabilitation, Citizen Alliance, Civil Society Coalition on Accountability and Transparency, Human Rights Consultative Committee, NGO Coordination Network, NGO Coalition on Child Rights, Nika Institute, Malawi Human Rights Resource Center, Malawi Economic Justice Network, and Malawi Health Equity Network. Having read this statement, I wish just to emphasize on a few points that are highlighted in this statement. The first point is essentially to acknowledge that matters that are under discussion and indeed in the public domain are not new. They have been raised before, but nothing concrete has happened because the judiciary at large has been riding on the principle of independence to shut out constructive criticism on how the judiciary is discharging its mandate. However, as the statement elaborates, no institution or person under our constitution is exempted from accountability. Our constitution is very clear that no one is above the law, and the same institution mandates every institution and individual to observe and uphold the constitution. It is on this premise that much as would want the judiciary to be independent, it is equally called to be accountable and indeed to be questioned. The second point is that judiciary is premised on integrity and the public confidence.
And where allegations are made, whether those allegations are substantiated or not, they have the potential to impair the reputation that the judiciary ought to play. It is on this basis that we strongly believe, that an inquiry would help to bring these matters to its finality. And bringing this matter to finality would mean two things. Either the inquiry would exonerate individuals from the alleged wrongdoing, or the inquiry would indeed confirm the wrongdoing. If the confirmation is made, it means necessary steps can be taken. So we are not saying that the mentioned judicial officers are in the wrong, because no inquiry has been made. It is the inquiry that would establish whether the allegations are unfounded or founded. So we want to emphasize on that point. This is why in our conclusion we are urging for soberness, objectivity and impartiality, so that all concerned parties deserve justice. We know that under our laws there is a requirement for the right to be held. So people who are accused should also be afforded an opportunity to be held. So the issue of pursuing soberness, objectivity and impartiality is critical in terms of dealing with this issue once and for all. Finally, we are saying that based on the developments that have happened, it is important that the judicial administration and the constitutional amendment reform processes, which have been ongoing process, must be finalized. We are aware that they are at cabinet level. We believe that this is an opportunity where proper mechanisms for fostering judicial accountability are promulgated into law. This is why, as civil society organizations, we are demanding from government to make sure that these two bills are tabled in the coming November mid-year budget review process, because we believe that when these bills are at cabinet level, what they demonstrate is that other concerned stakeholders have done their work. They are agreeing to the content as submitted to cabinet. So the onus now lies with government to make sure that the two bills are tabled in parliament. Thank you very much. Ayi zikomo kwambiri ine ndingochitako moyepula munchichewa. Nkhani yayikulu mwina tikukamba za chikalata imene mabungwe amene si aboma talemba pamphekesera malipoti okhudza nkhani zakatangale, kukhudzana ndithu ndi mmodzi mwa majaji a mabwalo athu a milandu, Justice Kenani Manda, komanso majaji ena. Ndiye tikunena kuti tikufuna kuti pakhale kafukufuku, komanso mwina izi zithandizire kunena kuti mabilo amene akhala akusungidwa aunikidwe, komanso mwina apite ku nyumba ya malamulo. Ndiye ndiwerenge muchichewa mwachidule, ife mabungwe amene si aboma tafuna tifotokoze kukhumudwa kwathu ndi malipoti amene akutuluka ndithu amene aperekedwa ndi Mr. Alexius Kamangila kukhudzana nkhani zina zakatangale ku mabwalo athu a milandu. Tikudziwa kunena kuti nkhani zimenezi sizachilendo, ndi nkhani zimene zakhala zikunenedwa ndi anthu osiyanasiyana. Koma nkhani yayikulu, nkhani imeneyi ikuoneka kuti yadzutsa ndithu mtsutso, nkhawa pakati pa Amalawi ambiri. Izi zikungosonyezera kuti nkhani iyi ndi yayikulu, ikufunika kunena kuti akuluakulu atayiunikira bwino. Timafuna tinene kuti ngati zimenezi sizingachitike zipangitsa kunena kuti Amalawi mwina ayambe kutaya chikhulupiriro ku mabwalo a milandu amene timayembekezera kuti ndi malo okhawo amene chilungamo chimaperekedwa kwa Amalawi. Ife ngati mabungwe amene si aboma takhala tikunena kufunika ndithu kowunikira malamulo ena oyendetsera mabwalo athu a milandu aja pa Chingerezi tikunena judicial reforms. Ndicho linga chonena kuti titeteze
komanso mwina pazikhala kuchita zinthu poyera, komanso mwina kunena kuti amalawi akhale ndi chikhulupiriro ku mabwalo awo ndithu a milandu. Zimene tikunenazi ndi zimene mabishopu a Episcopal Conference of Malawi ananenapo mu February chaka chomwe chino. Izi zikusonyeza kunena kuti nkofunikira ndithu kunena kuti mabwalo athu a milandu azichita zinthu zawo motumikira amalawi. Zimenezo nzofunikira kwambiri. Komanso taona kunena kuti Amalawi Law Society, bungwe la maloya, latulutsaso chikalata chawo dzulo pa 13 October chimene nawonso akukambapo nkhani zimene tikufotokoza pano. Komanso kufunika kuonena kuti pakhale tikuchita zoye poyera komanso kufunsa mafunso adindo amene akutumikira amalawi. Anafotokozaso kunena kuti iwowo ngati bungwe la maloya anaperekako ndithu dandaulo lawo lokhudza nkhani zakatangale zimene zikukhudza Jaji Kenan Manda ku wamkulu wa mabwalo Chief Justice. Zimenezi zikugwirizana ndi zimene Mr. Alexius Kamangila akunena. Timaona kunena kuti nkofunikira kunena kuti pakhale machawi ndithu nkhani imeneyi kuyiunikira bwino. Monga tanena zimenezi zili ndi kuthekera ndithu kopangitsa kuti amalawi ataye chikhulupiriro ku mabwalo a milandu komanso mwina ku ogwira ntchito kumeneko. Ndiye tikudziwanso kunena kuti lamulo lathu lalikulu mdziko muno, constitution, limafotokoza momveka bwino kunena kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Aliyense amayenera ndithu kuyankha malamulo. Ndiye timaona kunena kuti nkofunikira kunena kuti pakanali pano zimenezi zichitike. Kotero kuti ife ngati mabungwe amene siaboma tikupempha kunena kuti pachitike kafukufuku pa nkhani zimene zikukambidwazi. Tikupempha nthambi imene ya Judicial Service Commission komanso nthambi zina zofufuza kunena kuti achite machawi afufuze nkhani imenezi. Chifukwa chonena kuti zimenezi zili nkuthekera ndithu kuononga mbiri ya mabwalo athu a milandu komanso kupangitsa kunena kuti amalawi ataye chikhulupiriro ku nthambi zimene zimapereka chilungamo mdziko muno. Komanso timafuna tinene kuti zimenezi zikungophera mphongo ku nkhani imene takhala kunena ngati mabungwe amene siaboma kunena kuti mwina boma lichite machawi kupanga table mabilu aja judicial administration reforms ku nyumba ya malamulo. Ndicho linga chonena kuti tithandizire kunena kuti tikhoza kuthana ndi nkhani zakatangale komanso nkhani zochita zinthu poyera ku mabwalo athu a milandu. Ndiye tikufuna kunena kuti pamene nyumba ya malamulo ikhale kukumana mu November muno, mabilu amenewa ndithu tiyesetse apite ku nyumba ya malamulo. Ndicho linga choti aphungu akakambirane kuti atha kukhala malamulo amene tikukhulupirira kuti ndisanamira ndithu zimene zingathandize kunena kuti amalawi azipeza chilungamo. Timafuna tinene kuti tiliso okhudzidwa ndi malipoti amene akubwera kunena kuti amene anabweretsa nkhani imene ipoyera Mr. Kamangila akulandira ndithu ziopsezo, akuopsezedwa ndi anthu ena. Ndiye ife ngati mabungwe amene siaboma zimenezi tikudzudzula kwambiri mchitidwe woopseza anthu amene akupereka mauthenga ngati amene wakatangale. Umenewo si mchitidwe oyenerera, kuyenera ndithu kudzudzulidwa chifukwa choti tikudziwa kuti aliyense ali ndi ufulu ndithu ofotokoza uja timanena kuti freedom of expression. Komanso kwambiri anthu amene amapereka mauthenga ngati amenewa ndithu akuyenera kutetezedwa. Ndiye tikufuna tipemphe boma kudzera ku nthambi zonse kunena kuti achite chilichonse choteteza amene akubweretsa nkhani zimenezi poyera Mr. Kamangila. Komanso ngati mwina china chilichonse chingachitike kwa Mr. Kamangila ndiye kuti boma lidzayankha mafunso. Powonjezera tikupemphaso bungwe la Malawi Human Rights Commission kunena kuti mwina lichiteso nayonso kafukufuku wapadera pa nkhani zimenezi zokhudza katangale komanso mwina kapezedwe ka zigamulo ku mabwalo a makhoti. Tikudziwa kuti zimenezi zikugwirizana ndi ntchito imene Malawi Human Rights Commission imayenera kugwira potumikira amalawi. Ndiye ife ngati mabungwe amene siaboma tikhala patsogolo tionetsetsa kunena kuti chilungamo chichitike pa ntchito imeneyi, tionetsetsa kunena kuti pakhalenso kuchita zinthu poyera komanso mwina
pakhale kuunikira nkhani imeneyi mwina mosatenga mbali mosatetezana ndi cholinga chonena kuti amalawi mwina adziwe chilungamo. Kalata imeneyi asayinidwa ndithu ndi akuluakulu a Benedicto Kondowe amene ndi mkulu wa National Advocacy Platform, komanso a Moses Nkandawire amene ndi mkulu wa National Anti-Corruption Alliance. Malo mwa mabungwe awa ndiwerenga: National Anti-Corruption Alliance, National Advocacy Platform, Youth and Society, Catholic Commission for Justice and Peace, Center for Social Accountability and Transparency, Human Rights Defenders Coalition, Center for Civil Society Strengthening, Center for Democracy and Economic Development Initiatives, Center for Human Rights and Rehabilitation, Citizen Alliance, Civil Society Coalition on Accountability and Transparency, Human Rights Consultative Committee, NGO Gender Coordination Network, NGO Coalition on Child Rights, Nyika Institute, Malawi Human Rights Resource Center, Malawi Economic Justice Network, and Malawi Health Equity Network. Amenewa ndi mabungwe amene asayinira ndithu chikalata chimenechi, koma ndimafuna ndi sanapeleke ndingo chitaso mwina ndemanga zimene zinafotokoza mu Chingerezi kunena kuti tikukhulupirira kunena kuti nkhani zimene zikunenedwa pakanali pano zimene Akamangira abweretsa poyera si nkhani zachilendo, ndi nkhani ndithu zimene zakhala zikukambidwa ndi amalawi osiyanasiyana. Komano chimene taona mwina azathu akumabwalo a milandu nthawi ina akumabisala pa ma principles onena kuti mwina ndoyima pawokha sangafusidwe mafunso. Ndiye timafuna mwina takumbutse kunena kuti lamulo lathu lalikulu likunena kuti palibe ndithu amene ali pamwamba pa malamulo. Komanso timafuna tifotokoze kunena kuti nkhani zimene zikufotokozedwazi ngati sizingaunikiridwe bwino zili nkuthekera kuononga mbiri yabwino imene mabwalo athu ali nayo. Zili nkuthekera ndithu kopangitsa kunena kuti amalawi ataye chikhulupiriro mu nthambi zimene timakhulupirira kuti zimenera zizipereka ndithu upangiri komanso mwina justice kwa amalawi. Ndiye nkofunikira kunena kuti pachitike kafukufuku ndithu mwachangu kunena kuti amene akukhudzidwa ngati sangapezeke olakwa ndiye kuti nkhani ithera pamenepo, ngati angapezeke kuti ndi olakwa ndiye kuti njira zoyenerera ziyenera kuti zitengedwe ndi cholinga chonena kuti mwina patha kukhala njira zosiyanasiyana. Koma ndimafuna ndionjezere kunena kuti tikudziwa kunena kuti mwina pali magapu pena ndi pena, koma ma principle a chilungamo amanena kuti pamene mwina munthu akuganizidwa zina zake nthawi zina zimakhala bwino kuti athenso mwina kuyima pambali ndi cholinga chonena kuti pachitike kafukufuku woyima payekha. Pomaliza pake timanena kuti izi mwina zitipatse mangolomera kunena kuti nthawi yakwana yonena kuti nyumba malamulo ndithu boma lipititse ku nyumba malamulo mabilu aja a judicial administrative reforms. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Comrade Willie, Comrade Boniface. Zikomo kwambiri mwina kuonjezapo mau awiri atatu pa statement imene yawerengedwayi. Kwakukulu tikamakamba nkhani ya dziko, nkhani ya chitukuko, tikudziona kuti mabwalo a milandu ndi nthambi ndithu yayikulu imene imafunika iziunikidwa, ndimene timaonera kuti kodi parliament ikugwira ntchito bwanji komanso a executive akugwira ntchito bwanji. Mwina tinene pano kuti tikamakamba nkhani ya executive kumene kula president ndi ma minister komanso ku nyumba ya malamulo talankhulapo kwambiri kuti amagwira ntchito bwanji, amafikira bwanji anthu, ndipo zimene akupangazo mwina zakhala zikubwera poyera mbuyomu. Koma kawiri tikamakamba nkhani ya mabwalo oweruza milandu mwina takhala tisakulankhulapo kwambiri. Koma tidziwe kuti dziko kupita patsogolo, nthambi imeneyi ndi nthambi yofunika kwambiri. Tikukamba pano kuti anthu kuti apeze chilungamo, anthu kuti milandu yawo imveke mwachangu. Nthambi imeneyi yoweruza milandu imafunika ndithu izigwira ntchito mwachangu mwamachawi
komanso zolankhula zimene anthu amalankhula pokhudzana ndi madandaulo ambirimbiri zimenezo zizimveka mwachangu kuti ntchito yawo ikhale kuti ikukweza dziko lino patsogolo. Ndiye manong'onong'o amene akumveka pa nkhani yakuti sapanga zinthu poyera, nkhani zakatangale, nkhani zaziphuphu kumeneko, zimene zatibweretsa pano kuti ifeso tilankhulepo kuti pakufunika ndithu kufufuza kuti kodi chikuchitika kwenikweni kumeneko ndi chani. Tikudziwa pali milandu yambirimbiri imene mwina ikumatha zaka zambiri, zaka 10 mulandu usanaveke, asanawukambirane. Chimachititsa kwenikweni ndi chani? Kodi ndi nkhani zokhudzana ndi katangale monga mmene Akamangira alankhulirapo pali pano, nanga pali zina mwina zoti sitikuzidziwa? Nchifukwa chake tikuti pakhale kafukufuku kuti tidziwe bwinobwino kuti kodi nkhani imeneyi yagona pati. Tikudziwa kuti ali ndi ndondomeko kumeneko anzathu ajamati ya Judicial Service Commission amene amaona kuti kodi kaya ndi maloya kaya ndi majaji akugwira ntchito bwanji. Milanduyo yakhala ikupita kumeneko, takhala ndithu ndi chidwi kuti tione kuti kodi amenewa akugwira ntchito bwanji. Zambiri mwina sitikukhutitsidwa kwenikweni, nchifukwa chake kuyambira zaka 2 zitatuzi tafuna ndithu pakhale ma reform kumeneko ku judiciary. Ndiye panopa ndithu tikunena mwachuchuchu kuti lamulo limeneli olomalamulo amenewa amene tikufuna kuti pakhale ndithu kusintha kwenikweni kuti kodi mabwalo oweruza milandu amagwira ntchito bwanji, apite ku nyumba ya malamulo kuti aphungu athu akambirane. Tili ndi chikhulupiriro kuti akakambirana akhala ndithu malamulo kuti tione kusintha pakagwiridwe ntchito kanzathu amene amagwira ntchito kumeneko ku mabwalo oweruza milandu. Pali ndithu pali madandaulo osiyanasiyana, anthu osauka kwambiri ku Malawi kuno zimavuta kuti apeze chilungamo pa milandu yawo. Tikukhulupirira kuti mabiro amenewo akapita kumeneko tiona kusintha. Ndiye ndi pempho lathu ndithu kuti mabiro amenewa apite ku nyumba malamulo kuti zambiri zimene takhala tikuziona kuti sizikuyenda bwino ziyambe kusintha, pophatikizapo mwina amenewa a judiciary kupanga zinthu zawo poyera. Tifuna tizidziwa kodi majaji akupanga milandu iti, kodi aweruzapo milandu iti chaka chikamatha, ndi milanduyo yaweruzidwa mwachangu bwanji posiyanitsa mwina ndi anthu ena. Zimenezo zikamba kubwera poyera ndiye kuti nkhani ya chilungamo dziko muno tiona ndithu kuti ikupita patsogolo. Ndimafuna ndingoyikapo mulomo pamenepo. Thank you so much. Let me at this point now invite questions from our esteemed members of the media. Any questions? We have the mic here. Or any areas of clarification? Thank you very much. Once again, my name is John Porkain from Zodiac. I just wanted to get it straight from you as civil society organizations. This is not the first time these allegations against the judiciary have come in the public domain, as you have rightly put it. Moving forward, we have these judicial civil society organizations. How are you going to take it to the parliament, to the judiciary itself, to ensure that they do everything possible to get to the bottom of these allegations? Mr. Kamangila, as you put it, is facing threats. The police, you are saying, should make sure that he's protected. But the main issue of the allegations, corruption allegations, moving forward, how are you going to do, what are you going to do to make sure that you get to the bottom of it and the justice is served on the same? Thank you. Thank you very much, Mr. Kayuni, for the question. So I think the response is in two folds.
Number one is that as civil society organizations, we will ensure that the two reforms, judicial administration and the constitutional amendment bills, are tabled in Parliament. As we indicated, that at cabinet level, the judiciary provided their input, Malawi Law Society provided their input, and we as civil society, we also made a formal submission in terms of what we wanted to be included in the two bills. So our role as civil society is to make sure that we engage with the relevant authority so that these two bills are tabled at the next sitting of Parliament, which comes in November. So for us to achieve that, we will be mobilizing stakeholders, engaging stakeholders. There will be a number of platforms that will be using to mobilize stakeholders so that these bills are indeed tabled because they serve Malawians. Secondly, as the law stands now, we are also aware that the Judicial Service Commission have powers to deal with misconduct of judges, as Malawi Law Society has powers under the law to deal with misconduct of lawyers. So the issue of inquiry, the call for inquiry, is premised on the understanding that the current law grants the Judicial Service Commission powers to deal with the misconduct of judges. So we are of the view that the Judicial Service Commission is expected to do the needful to make sure that an inquiry is undertaken. So beyond the calls, we will also be directly engaging with the Judicial Service Commission. Let me be open here that we have previously made efforts where the office of the CJ was formally written seeking engagement. An opportunity has not arisen, and we believe that this presents another opportunity for us to engage. We believe in constructive dialogue with institutions, and where dialogue is improbable, then other spaces of engagement have to be utilized, including the press briefing that we're having. So it doesn't necessarily mean that we'll end here. We have already initiated other processes to directly engage those that are concerned with the matter. Thank you. Yes, thank you so much, colleagues. As we conclude, let me just also share maybe two reflections. Number one is the question that this is not the first time the complaints have been raised and also submitted to the Judicial Service Commission. The question is, why has the Judicial Service Commission not acted on the complaints? If they have acted, to what extent have they addressed those complaints? It is not true that the Judicial Service Commission has not received complaints. It has received complaints, and I think the statement by the Malawi Law Society itself confirms that even the case of Justice Kenan Manda was presented to the Chief Justice, I think somewhere in April, if not mistaken. So as members of the public, we are interested in understanding the action that has been taken by the Judicial Service Commission. This could not be the only case. We do know the number of cases that the Judicial Service Commission is supposed to act on. I have also in mind, if you read the upholding the profession report by the Ombudsman, it made a very specific determination that the Judicial Service Commission was supposed to act on, particularly in assessing the suitability of a particular judicial officer. So we are interested in learning more, around that. Mafande malize kuti nkhani hii siya Bungwe, nkhani hii siya Mr. Kamangila, nkhani hii ndawina aliyense Malawi muno. Kuyambira kumpingo, a business, ife Bungwe, komanso Amalawi ene akeno, osango yanganira. Nkhani hii ndio not aliyense ayankhulepo. Nthawi yakwana kuti noti sinthe imene mabwalo othamira anthu agwira ntchito zake Malawi muno. Tikapanda kutero ndio tizingolira daily. Nde sangolira kumatenge action. And itathokoze Bambo Kamangila popanga raise my issues amene wawa. Komanso ambiri tijoine ndithu ma voices amene wawa kuti noti sinthe imene mabwalo othamira anthu agwira ntchito zake Malawi muno. Tikafika pamenepo ndeni mafuna ndikuthokozeni. Umonso tu ndimene zakhalira mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe limene
Society lidachitisa press briefing yake makamaka nawonso kuyankhulapo zimene akukamba Alexius Kamangila komanso kufunisisa kuti chilungamo pa nkhani zonsezi ziziwike kuti mwina kapenatu Alexius Kamangila akulakwisa kapena akulakwisa ndi enawo makamaka kufunisisa kuti nkhani idziwike.